3.5 Definition and basic properties of logarithmic, exponential, trigonometric and hyperbolic function and their graph. Guyyaarraa kan laallu waa'ee definitionii logarithmic function fi exponential function akkasumas immoo trigonometric and hyperbolic function kan jennu immoo partii ta'utti ilaalla. Guyyaarraa kan laallu waa'ee exponent jechuudha. So jalqaba definition of exponential irraa gaafa kaanu exponents and radicals it says. So definition 3.4 kan jedhu fakkeenyaa fi lakkoofsa tokko fudhannee let's say 2 the power of 3 jechuun maal jechuudha? Lakkoofsa lama fudhannee lama baay'isuu lama yookiis immoo lama ofii isaatiin si'a sadi yeroo baay'atu jechuudha. So gara definition isaatti gaafa seennu for a natural number n and a real number x let's say siree akkuma kanatti natural number fudhanne akkasumas immoo tuun immoo real number dha jennee fudhannu gaafa kaanu the power x is the power of n kanaan power jennaani read as n is the power of x jennaani jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaa fi kana gaafa dubbistan third power of 2 jedhama jechuudha. Third power of 2 jedhamee dubbifama yookiis immoo to the power of 3 jennee dubbisuu dandeenya jechuudha. X raised to n is jedhama yookiis immoo 2 raised to 3 jennee dubbisuu dandeenya jechuudha. Is defined as follow x is the power of or n is power of x is equal to x times x until the factors or number of product is became n amma ta'utti jechuudha. N factor of each equal to x kan ta'u yeroo amma n itti yoo taatedha jechuudha. So in symbol x is the power of n is called base. X maal jedhama as keessatti base isaati jechuudha. Fakkeenyaaf 2 the power of 4 kan jedhu yoo qabaanne 2 base dha 4 immoo exponent dha jechuusaati. N is an exponent jedha jechuudha. So based on definition of x is the power of n must be natural number. Definition amma akkaraletti maal jira natural number ta'uu qabudha kan inni kaasu jechuudha asitti. For natural number n jedha. Garuu real number kan ta'e waan akkamii fudhachuu dandeenya? Fakkeenyaaf to the power of negative 2 fudhachuu dandeenya. To the power of akkasumas immoo pi jechuu dandeenya. To the power of radical 2 jechuun hin danda'ama. Sababiin isaa hiika isaa waan beeknuuf jechuudha. Amount fakkeenyaaf to the power of radical 2 exactly lakkoofsicha kaa'uu yoo dadhabne akka jiru ni beekama jechuudha. So amma asitti maal jedhee natural number, so it doesn't make sense for n to be a negative or 0 jedha. Definition gaafa laallu n akka 0 yookiis immoo negative hin taane dubbata jechuudha. Definition jalqaba malaalle kun. However, we can extend the definition of exponents to include 0 and negative exponents. Fakkeenyaaf 3 is the power of minus 2 jechuu dandeenya. Kana jechuun immoo 3 is the power of minus 1 times or the power of 2 jechuu dandeenya. Kana jechuun maal jechuudha? 1 over 3 the power of 2 jechuudha. Haala kanaatiin ibsuutii dandeenya. Negatives akka danda'amudha. Akkasumas immoo 3 is the power of 0 jechuun 3 is the power of 1 over 3 is the power of 1 jechuu dandeenya. Kana jechuun 3 is the power of 3 is the power of 1 minus 1 1 ta'uuf kun immoo walqixa 3 is the power of 0 ta'a. Gaaf ta'u 1 ta'a jechuudha. Haala kanaatiin ibsuu dandeenya. So definition inni kan biraan immoo 0 and negative exponent kan ta'u immoo gaafa laallu definition of 0 exponent x is the power of 0 is equal to 1. Lakkoofsa real number ta'e tokko kamiyyuu yoo fudhattanii x is the power of 0 gootan tokko saniif kenna 0 irraan kana fi jechuudha. 0 is the power of 0 kan jedhamu hin danda'amu. Sababiin isaa 0 is the power of 0 jechuun fakkeenyaaf let's say 0 is the power of 8 over 0 is the power of 8 jechuudha. Sababiin isaa kun immoo 0 is the power of 8 minus 8 is equal to 0 is the power of 0. Wanti jedhamu hin jiru. Sababiin isaa jala kanatti kan jiru 0 is the power of 18 0 nuuf kennaati jira. So lakkoofsa kamiyyuu 0 dha 0 dhaaf firuun immoo ruulii algebraa yookiis immoo arithmetic keessatti hin danda'amu. Kun immoo undefined ta'a jechuudha. Definition of negative exponent gaafa laallu immoo fakkeenyaaf x is the power of minus n kan jennu maal jechuudha? X is the power of minus n kan jennu 1 over jechuudha. Minus kun maal bakka buuti? Inverse bakka buuti jechuudha. X is the power of n taati. So n ammas immoo gatiin x 0 ta'uutii hin danda'u wanti sin dhagachuun qabne. Sababiin isaa
every ratio keessatti termiin denominator ta'u denominator yeroo kamiyyuu kan termiin lammaffaan negative ta'uutii akka hin dandeenyedha waan isin qabachuu qabdan yeroo hundumaati waan ta'eef dhaabbata rule dhaabbataadha. As a result above definition we have 1 over x is the power of minus n jechuun maal jechuudha. Amma gaafa ilaallusitti 1 over jechuun maal jechuudha negative dha. So x is the power of negative 1 jechuudha. So kan jala jiru kun immoo minus n ti. So minus 1 and the minus n ga waliin baay'atu immoo x is the power of n nuuf kenna. So x is the power of n wajjin wal qixa jechuudha. We are following rules jedha. Rule 1 fakkeenyaaf every negative integer gaafa ta'u rule 1 jirantu jira 0 negative fi natural number kan qabatu jechuudha. Rule ni jalqaba rules for integer fakkeenyaaf beezin tokko ta'ee exponentiin gargar yoo ta'e productiin isaanii fakkeenyaaf x is the power of n times x is the power of m is equal to x is the power of n plus m taati. Sani galee ramati sana jechuun fakkeenyaaf 3 is the power of 8 times 3 is the power of 1 jechuun 3 is the power of 8 plus 1 is equal to 3 is the power of 9 ta'a. Haala kanaatiin ibsuutii dandeenya jechuudha salphumatti. Inni kan biraa ruuliin lammaffaan immoo fakkeenyaaf 2 is the power of 3 ammas immoo kan keessa jiru kana 2 the power of 2 osoo jennee maal jechuudha. 2 the power of 3 jechuun maal jechuudha 8 jechuudha. Power of 2 jechuun immoo ammas immoo 8 power of 2 64 kana mana waliin baay'isuutii dandeenya jechuudha. 2 the power of 3 power of 2 jechuun kun wal qixa 3 times 2 ni gubbaarra jiran kun is equal to 6 ta'a. Kana jechuun ammas 64 ta'a jechuudha salphumatti. Inni kan biraa yoo immoo ratioodhaan jiraatan poweriin lamaan isaaniitiif apply ta'a kan jedhudha. Lamaan isaaniitiif apply ta'a kan jedhu. Fakkeenyaaf immoo fakkeenyaaf isa fudhanne fakkeenyaaf 2 over 3 power of 5 jechuun maal jechuudha. Kana jechuun 2 power of 5 over 3 power of 5 jechuudha. Yaasiniin jedhu kana jechuun immoo 32 irra 243 taati jechuudha. Haala kanaatiin salphumatti kaa'uutii dandeenya. Maaliif termiiwwan yookiin beeziin isaanii ratioodhaan gaafa jiraatan garuu beeziin gargar gaafa jiraatu paaworii bakka tokkotti yoo qabaatan ta'ee paaworiin sun lamaaniifuu apply ta'a jechuudha. Product irrattis immoo haaluma sanaatiin product fakkeenyaaf x the power of x times y the power of n gaafa diddiibnu x the power of n times y the power of n taati jechuudha. Akkasumas immoo yoo immoo beeziin tokko ta'ee ratioodhaan jiraatan ta'e paaworiin isaanii exponentii isaanii garaagarummaa yoo qaba ta'e maal gochuutii dandeenya x is the power of n minus m ta'a jechuudha. Yookiis immoo exponentii numerator minus exponentii denominator goone fudhannaa jechuudha beezisa tokko taasisne. Kun ruulii 5tu jira waa exponentii kanneen irratti jechuudha. Ruuliin kanneen biroo baay'eetu jira garuu asitti kan kaasishanidha. Next we extend the definition of exponents even further to include rational numbers. Amma immoo ratio integerii lamaa kan dabalachuu danda'utti ce'uutii dandeenya waa'ee rational number jechuudha. To do this we assume that we want rules for integer exponents also to apply rational exponents and then use the rules to show as to define rational exponents. For example, how to define a the power of 1 over 2. Consider 9 the power of 1 over 2. Fakkeenyaaf 9 the power of 1 over 2 jechuun maal jechuudha. Waan kana fakkeenyaaf otoo the power of 2 goone maal nuuf kenna 9 nuuf kenna. Sabisa amma product irratti ilaalee turre jechuudha akka waliin baay'atan. So yeroo kana 9 nuuf kenna. Kana jechuun 9 the power of 1 over 2 jechuun lakkoofsi ta'e tokko waliin baay'atee 9 nuuf kennu jira jechuudha. So aafii kana jechuun maal jechuudha yookiis immoo 1 over 2 jechuun immoo rational numberidha akka danda'amudha. Kan ibsuu barbaade jechuudha rational number integerina alatti jechuudha. So if we apply rule 2 akkuma siniif kaase rule 2 jechuun immoo lamaaniif apply ta'a kan jedhe isaasitti siniif kaase kana jechuudha. So yoo isa apply goone and square 9 the power of 1 over 2 we get 9 ergan. Thus 9 1 over 2 is the number that when squared yields 9. There are two possible answer. Kana jechuun immoo gaafa ilaallu 3 fi minus 3 tu immoo jira wanti fakkeenya square ta'eetoo 9 kennuutii danda'u. Garuu nuti maal goone confusioniin kun akka hin jiraanneef
To avoid this ambiguity confusion kana kan jiran maal goone a the power of 1 over 2 kana maal jenna principal square root jennaan innis immoo positive han baasu jechuudha yeroo power insani even ta'an as non negative quantity that when square yields a non negative akkan ta'u jechuudha negative quantity fudhanne yeroo square goonu akka inni maal godhuuf square godhee lakkoofsa barbaachisan akka nuuf kennuuf positive fudhannaa yookiin immoo non negative fudhannaa jechuu barbaadeeti. We will arrive at the definition of a the power of 1 over 3 in the same way as we did for a the power of 1 over 2. For example, kana kafalallu immoo fakkeenyaa fi a the power of 1 over 3 kan jennu kunis immoo apply gochuu dandeenya akkuma rule 2 fayyadamnee jechuudha. Rule 2 yookiin immoo x the power of n m kan jedhu kana jechuun immoo x the power of n m ta'a jechuudha bracket keessa labaafne. So gaafa fayyadamnu fakkeenyaa fi 2 the power of 1 over 3 jechuun maal jechuudha gaafa rule 2dhaan otoo sadiin baay'isnee maal kenna 2 nuu kenna jechuudha. Kana jechuun lakkoofsi kun 2 the power of 1 over 3 kan jennu kun gaafa yookiin immoo gaafa cube goone 2 nuu kenna jechuudha. Lakkoofsa akkasii akka jiru yookiin immoo rationally itti fayyadamuu akka dandeenyudha kan inni ibsuu barbaade. So asittis immoo gaafa laallu so definition kana gara rational exponent itti dhufnee jirra jechuudha. Amma gaafa laaltan asitti salphumatti if n is odd akkuma jalqabsanii kaasne gaafa odd ta'u maal fudhanna integer z a the power of 1 over 2 is equal to b if and only if b the power of n immoo akkuma amma kaasan jechuudha times n goone rule 2 fayyadamnee takka hojjennu waan ta'eef b the power of n is equal to a dhufa jechuudha. Yoo akkas ta'e qofadha a the power of 1 over n b dha kan jennu. Inni kan biraan immoo if n is even positive integer and a is greater than 0. Ma inni kun exception qaba ishii kana qabachuu barbaachisaadha jechuudha. Negative ta'uutiin qabu gatiin sababiin isaa fakkeenyaa fi negative 1 over 2 jechuun bracket keessa jirate negative 1 over 2 jechuun kun undefined dha sababii real number keessatti yookiin immoo rational number keessatti undefined dha. So maal jechuu qabna a is greater than or is equal to 0 jechuuti qabna jechuudha. Yeroo kanatti immoo a the power of 1 over n is equal to b kan jennu bracket keessa galchuu qabna b. Bracket keessa galchuun fakkeenyaa fi absolute of 3 is equal to 3 akkuma jennu sana jechuudha. So if and only if b the power of n b the power of n suni maaloof nuuf kennedha a nuuf kennedha jechuudha. Confusion ittisuudhaaf immoo maal fayyadamne principal square root sanaaf yookiin immoo principal n is root when yeroo even ta'an fayyadamuu dandeenya. So yeroo kanatti we call a the power of 1 over n the principal n is root of a jen yeroo kamiyyuu principal isaati kan hojjennu. Hence a the power of 1 over n is real number non negative when n is even. Kanaafu yeroo kanatti a the power of 1 over n maalidha real number dha garuu non negative dha yeroo kam yeroo even ta'e sababiin isaa lakkoofsi even ta'e tokko square ta'e negative kan waa hin dandeenye jechuudha. When raised to n is power yields a. Therefore since 16 the power of 1 over 2 kana gaafa laaltan kana jechuun radical of 16 jechuudha. Kana jechuun immoo 4 is 4 since 4 the power of 2 is 16 waan ta'uufidha. Akkasumas immoo negative 125 power of 1 over 3 jechuun immoo cubes roots of 125 jechuudha. So inni maaluu kenna negative 5 kenna jechuudha. Since negative 5 the power of 3 maaluu kenna negative 1 nuuf kennu jechuudha. Inni kan biraa 1 over 81 maaluu kenna 1 over 4 innis immoo 1 over 3. So haala kanaatiin jechuudha salphumatti steepii kanaatiin deemnee bira geenya jechuudha. Kana jechuun immoo fakkeenyaa fi gaafa even ta'u powering keenya gaafa even ta'u kana kanneen gaafa 4 6 8 kanneen ta'an kana keessatti basing keenya maal ta'uu danda'u negative ta'uu hin danda'u. Argatanii yeroo rationally ta'e jechuudha. Yeroo rational exponent yeroo ta'u basing keenya negative ta'uu hin danda'u jechuudha. Thus far we have defined a the power of 1 over n where n is natural number define going to with help of second rule for exponent. We can define expression m over n where m is
and any natural numbers m over n is reduced to its lowest term. Fakkeenyaaf kanas immoo define gochuuti dandeenya. A the power of m over n kan jedhu kana define gochuun salphaadha. Kana gaafa isin jedhu kun immoo rule 2 dhaan gaafa fayyadamnu maal jechuudha? A the power of 1 over n bracket alatti immoo m jechuudha. So a the power of 1 over n jechuun immoo maal inni yenneerra principal dha yenneera. Principal n is rooted. So gaafa kana a the power of n jechuun immoo radical of n jechuudha. So the power of m taa jechuudha. Kanaafuu haala kanaatiin salphumatti define goonee lafa kaa'uutti dandeenya jechuudha. So if a the power of 1 over n kan jennu kun immoo is real number, then e the power of rakkoon qabu jechuudha. Kana jechuun kiyya fakkeenyaaf a the power of 1 over n kun real number yoo ta'e fakkeenyaaf negative 16 the power of 1 over 4 jechuun not real number, kun real number miti. So dirqama inni kun real number yoo ta'e rule 2 dhaan fayyadamne power of m yoo jenne ammas deebi'ee real number dhuma nuuf kennaa jechuudha. So kana maal jennaani n is root of a raised to m is power jennaani jechuudha. Kana jechuun kiyya fakkeenyaaf a the power of 1 over n jechuun maal jechuudha? n is root of a jechuudha. So gaafa kana immoo raised to m jennaani, a raised to m jennaani jechuudha. So we can also define negative rational exponents immoo define gochuuti dandeenya akkuma jalqaba laallee jechuudha. So fakkeenyaaf a the power of minus 3 jechuun maal jechuudha? Define goone gaafa integerratti ilaallu 1 over a the power of 3 jenne. So ammas immoo define gochuuti dandeenya gaafa m kanas sababiin isaa mara rakkoon qabu rule 2 fayyadamneet salphatti adda baasuu waan dandeenyuuf jechuudha. A the power of minus 1 over n is define gochuuti dandeenya jechuu barbaadeni. Kana jechuun kiyya maal jechuudha? A the power of minus minus 1 over n is goone ibsuu waan dandeenyuuf jechuudha. Kun immoo a the power of minus 1 jechuun maal jechuudha? 1 over a jechuudha. The power of 1 over n jechuun immoo n is root isaati jechuudha. n is root of 1 over a ta'a jechuudha. Haala kanaatiin salphumatti define yookiis immoo breakdown gochuuti dandeenya jechuudha. So ammas immoo itti daballee kanneen bakka tokkotti dabaluudhaan fakkeenyaaf a the power of minus m the power of 1 over n gochuus immoo dandeenya. Sigalee salphumatti kun immoo maal ta'a? A the power of 1 over m the power of 1 over n taati. So yeroo kanatti immoo salphumatti gaafa diriirsinu immoo maal ta'a? n is root of 1 over a the power of m taati jechuudha. So haala kanaatiin immoo negative gaafates immoo define gochuutu dandeenya jechuudha. So fakkeenyaaf iddee kanatti wanti isin adda baasuu qabdanii akkuma jalqaba yaadachuus hin qabdan a maal ta'uu qabu? 0 ta'uu danda'u jechuudha. a 0 ta'uu hin danda'u. So kana salphumaan erga adda baasanii booda lakkoofsa kamiyyuu salphaatti hojjechuutu dandeessu. Fakkeenyaaf example 3.29 gaafa laallu evaluate the following dha. Kana fakkeenyaaf 27 the power of 2 over 3 kana salphaatti hojjechuutu dandeessu. Vaaliitu gaafa gootan fakkeenyaaf 27 the power of 2 over 3 jechuun maal jechuudha? Kana jechuun walqixa 27 the power of 1 over 3 times 2 jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Ammas 27 jechuun maal jechuudha? 3 the power of 3 jechuudha. 3 the power of 3 over 1 over 3 ammas immoo power kan bira lama si qabna. So kana salphumatti gaafa hojjettan isaan kun waliin badu. So 3 the power of 2 taate jechuudha baraaketti kana keessa kan bahu. Kun immoo 9 ta'a jechuudha. So haala kana salphaatti hojjechuuti dandeechu. Kana fanis immoo fakkeenya 1 over 2 jechuunis immoo maal jechuu akka ta'e negative waan ta'eef akkasumas 1 over 6 akka dhufu inni kunis immoo jala kan jiru yookiis immoo n is rootiin kun 5 dha. 5 gaafa ta'e immoo real number ta'a jechuudha. Kana jechuun kiyya fakkeenyaaf negative 32 the power of negative 3 over 5 iti. Kana gaafa jennu fakkeenyaaf kan braaketii keessa jalqaba gaafa cabsinu negative 32 jechuun maal jechuudha? Negative 32 jechuun negative 2 the power of 5 jechuudha. So negative 2 the power of 5 erga ta'e so kanneen immoo gaafa cabsinu minus 3
over 5 jechuun immoo maal jechuudha is equal to minus 3 times 1 over 5 jechuudha. So 1 over 5 asitti gaafa fudhannu minus 3 ala baasna. So isaan kun 5 dhaan baddii akkasumas so minus 2 the power of what? Minus 2 the power of 1 taati asiin immoo negative 3 ala qabna jechuudha. So yeroo kana minus 2 the power of negative 3 waan ta'uuf 1 over 2 the power of 3 is equal to 1 over 80 ta'uuf dhufaa jechuudha. Kana salphumatti haala kanaatiin hojjechuutii dandeechanii so negative dhufaa jechuudha. Negative 1 over the power of 3 dhufaa jechuudha. So asittiin haala kanaatiin salphumatti hojjechuu dandeessu jechuudha. Asitti negative itti dabala. Negative ishii kan negative biraan gatina. Ishii biraan gatii waan ta'eedha. So exponential function kan ammoo gaafa laallu salphumatti radical notation isa alternative way of writing dha. Waa'ee radicalii kaasa turreerra. Radicalii fakkeenyaaf kana jechuun a the power of 1 over n jechuun akkuma ibsina n is root of a jechuudha. Alternative dha jechuudha tokkuma waan tokkodha. So akka alternative itti kan fayyadamnu. Radical notation is alternative way of writing expansion with not rational exponent dha warra jiran. Alternative way qabna. We define for real number a n is root of a as follows. N is root ala armaan gaditti ibsuu dandeenya. Definition 3.8 irratti kan laalu fakkeenyaaf n is root of a jechuun maal jechuudha? Almost all n is root of a jechuudha. Kunis immoo a the power of 1 over n jechuus hin dandeenya. Akkasumas immoo n is root of a jechuu dandeenya jechuudha. Positive integer taati jechuudha. So haala kanaatiin itti fufnee akkasumas the number n is root of a is also called principal n is root of a jedhama. Maaliif fakkeenya yeroo even fi od garaagarummaa waan qabduuf kan nuti fayyadamnu yeroo even od garaagarummaa waan qabduuf if the n is root of a exist waan ta'uuf jechuudha. Exist ta'uutii qaba. Kanaaf principal fayyadamna. Existence isaa adda baasu jechuudha. For a real number and any positive integer gaafa ta'u fakkeenyaaf kana gaafa laaltan let's say a the power of n is root of a the power of n jechuun maal jechuudha is equal to a jedhama. Yoo maal ta'e yoo n keenya od yoo ta'edha ni kun. Yoo even ta'e immoo n is root of a the power of n jechuun maal jechuudha absolute of a ti. Kun immoo yoo gatiin n even ta'e kun immoo n kan jennu yeroo isaan equal ta'an sana kan baasnu absolute fudhanna jechuudha. So exponential function kan jennu immoo maali dharee jennee gaafa laallu fakkeenyaaf function dha waan ta'eef f of x is equal to n is the power of x kan jedhu gaafa fudhannu fakkeenyaaf lakkoofsa tokko wanta nuti hin beekne tokkotti gaafa raayis ta'u yookiis immoo exponent isaa wanta nuti hin beekne tokko gaafa ta'u exponential function jennaan jechuudha. Kanaaf as keessatti immoo basein greater than 0 dhaa fi basein different from 1 ta'uuti qaba. Kana gaafa isin jedhu fakkeenyaaf 1 ta'a yoo ta'e functioning kamiyyuu let's say f of x is equal to 1 the power of x jechuun maal jechuudha? Yeroo kamiyyuu lakkoofsa barbaadan x 0 fudhadhaa 2 fudhadhaa negative 2 fudhadhaa gatiin result isaa dhaabbataadha tokkuma dhufa jechuudha. So yeroo kana functionii sana bakka nu baati hin jiru jechuudha. Yeroo kanatti kun immoo maal ta'a f of x nuti fudhannu 1 power of x gaafa ta'u almost they are equal with 1 jechuudha. Kana jechuun horizontal line sana wajjin tokkuma ta'a jechuudha. So fakkeenyaaf immoo yoo 0 ta'e immoo 0 the power of x kan jennu sun ammas deemee 0 dhuma ta'a dhufa jechuudha. So yeroo kanatti gatiin beezii yookiis immoo gatiin inni kun maal ta'uuti qaba? Greater than 0 akkasumas immoo different from 1 ta'uuti qaba. Exponential function tokko define gochuudhaaf jechuudha. Waa'ee exponential function kana erga ammana asofne exponential function f of x is equal to n the power of x kan jedhu kana keessatti fakkeenyaaf lakkoofsa tokko any real number is ta'uu danda'a. Except any real number gaafa isin jedhu greater than 0 jechuudha. Greater than 0 not different from 1 kan ta'e. Garuu gatiin x keenya maal ta'uu danda'a? Any real number ta'uu danda'a jechuudha. So domain of exponential function is every real number. Kanaafuu exception tokko iyyuu hin qabu jechuudha. Akkuma amma kaasne immoo maal jennee kaane
gatiin inni greater than 0 dhaa fi different from 1 jenna. Erga kana ta'ee lakkoofsa kamiyyuu fakkeenyaaf negative to the power of any number fakkeenyaaf negative 2 fudhadhaa. Akkasumas immoo ammas keessatti kun negative 2 immoo ta'uu hin danda'u. So pilaasii ataasisu. Lakkoofsa kana everywhere gaafa fudhannu maal goona negative as gaafa taasisnu 1 over to the power of 2 ta'a. Kun positive nu dhufa. So akkasumas immoo to the power of 0 gaafa taasisnu ammas positive nu dhufa. Kana jechuun every time maal dhufa greater than 0 nu dhufa jechuudha. Gatiin y greater than 0 nu dhufa jechuudha. Akkasumas immoo 0 dhufuutii hin danda'u. So lakkoofsi kana is equal to kan jettu yoo jiraatte ishii hin fayyadamina. To greater than 0 ta'uun dirqamadha jechuudha. Gatiin range keenya. Erga kana ta'eeti x fi y intercept isaa immoo akkamitti argachuu dandeenya? Fakkeenyaaf f of 0 maalidha? F of 0 is equal to n the power of 0 jechuudha. Kana jechuun immoo lakkoofsi kamiyyuu 0 tti yoo reste n 0 akka ta'e immoo dubbanneerra waan ta'eef gaafa nuuf kennu 1 ta'a. So y intercepting keenya 1 dha jechuudha. Akkasumas immoo x intercepting keenya maalidha? Kana jechuun f of x gaafa 0 goonu 0 is equal to n the power of x. Lakkoofsi kamiyyuu exponential expression ibsamee 0 kan nuuf dhufu hin jiru. Kana jechuun x intercepting qabu jechuudha exponential function. So graaf isaa akkamitti kaasan arre kan jedhu immoo salphaatti graaf isaas kaasuuti dandeenya yookiis immoo pointiiwwan tokko tokko teebilee hojjechuudhaan kaasuuti dandeenya jechuudha. So gara exponential function itti gaafa deemnu definition isaa amma salphaatti ni kaasan jira. Definition 3.19 kana gaafa laallu a function of form y is equal to f of x b the power of x where b greater than 0 and b not is equal to 1 is called exponential function jennaan jechuudha. B akka inni amma isinii kaasatti fudhattan jechuudha. So fakkeenyaaf exponential function kan jennu immoo baay'ee tarreessuutii dandeenya. To the power of x base keenya positive irraa akkoo qabu even base real number ta'uu danda'a jechuudha. 3 the power of x 1 over 2 the power of x example of exponential function jechuudha. Fakkeenyaaf exponential function as usual the first equation raised when encounter new function is it is domain. Why function to gaafa eegalu yeroo hundumaa why maal sammuu jedhu dhufa domain isa maali dharee kan jedhu sammuu jettanii dhufa. So domain exponential function kana every real number dha jechuudha. Will be domain of exponential function. So gaafa laallu asumatti why sana ibsa waan ta'eef durbadheera irra deebita. Fakkeenyaaf immoo exponential function kanas immoo gaafa define goon we have not defined the meaning of irrational exponent define gooneti in jiru. Fakkeenyaaf lakkoofsa tokko fudhannee radical of 2 kana gaafa isin jedhu radical of 2 gaafa jennu kanadha. So is equal to the power of 1 over 2 jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Kana salphaatti akkamitti beekuu dandeenyadha. Kana akkamitti beekuu dandeenya? Fakkeenyaaf lakkoofsa tokko fudhadhaa. Lakkoofsa tokko gaafa fudhannu 1 over radical 2 jechuun gaafa computer fayyadamu yookiis immoo calculator fayyadamuudhaan 1.414 lakkoofsa baay'ee tokko qaba. Kana jechuun immoo maal jechuudha? 1.415 dha gadidha jechuudha lakkoofsi kun. Kana jechuun immoo radical 2 gidduu isaan kanaa jirti jechuudha. So lakkoofsa tokko fudhattanii fakkeenyaaf to the power of 1.4 kana is less than to the power of radical 2 is less than to the power of 1.415 ta'a. Kana haala kanaatiin salphaatti sammuu keenya keessatti beekna jechuudha. Wanti kun bakka jiru exactly lakkoofsicha garuu for sure taanee argachuutii hin dandeenye. So fakkeenyaaf asumatti gaafa argatan lakkoofsa mataa tarreessisa kanadha. Thus it would seem reasonable to expect 3 the power of 1.414 is less than 3 the power of radical 2 less than 3 the power of 1.415. Kana jechuun isaan kun bakka waan amma kaasedha are well defined even though we cannot compute their values. So y exponentially haala kanaan haasofne exponential function y is equal to b is the power of x where b is greater than 0 b not is equal to 1 gaafa ta'u is defined for all real number. In addition the rules of rational number akkuma isin kaase irrational isa akka dabalachuu danda'udha jechuudha. Every real number ni qabata jechuudha. Graaf isaa immoo gaafa laallu haala kanaatiin ibsuuti dandeenya. Kaasnee turre
maal jennee reenjiin isaa greater than 0 ta'uutii qaba. Akkasumas immoo y intercept isaas immoo 1 irrattidha jenneerra. So akkasumas domain isaa immoo every layer number dha jenneerra.